a rica me seguiu a barbara meanoit, eoq incontru a desu panico. Agora, nada igual. Na calada da noit, quando a lua se escondia atrás de nuvens escuras, a me, Clara, nao consegui dorma. Algo estava a A barba, Lydia, sempre efficiente silenciosa, comicua apresenta comportamento estranho. Illa se movia pela casa como se estivesse trance, sus ojos brilhando de uma maneira que Clara nunca tinha visto. No entanto, o que mais a incomodava era a rotina, todas as noites, as tu da manhã, Lydia saia para o jardim, encarando a floresta além da propriedade. E tudo isso com sorriso bizarro, como se estivesse esperando por algum. O coração de Clara disparou como inquietacio de pressentimento e naquela noite, Clara decidiu seguir. Colocou casaco sobre a camisola e, tomando cuidado para não fazer barulho, ela abriu a porta da frente. O ar frio atingiu como soco no estômago. Ela sentiu arrepio para suar espinhar enquanto se esgueirava pela porta, sabendo que adentra a escuridão poderia mudar tudo. As sombras dancavam entre as árvores, e Clara sentiu su peito apertar, o medo a consumia. Grito distante eco ao long, e ela parou, imobilizada pelo terra e pela curiosidade. O que Lydia estava realmente fazendo, a brisa suave parecia ser segredos ao su redor, e Clara seguiu frente, sus passos abafados pela grama alta. A medida que se aproximava do jardim, su coração pulava no peito. Lydia estava de pé, com as mãos levantadas, como uma sacerdotisa ritual sombrio. Clara não podia acreditar no que via essa não era a amiga confiável que cuidava de seu filho. Algo estava terrivelmente errado, antes de continuar, eu preciso te contar uma coisa importante que está acontecendo. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Então, da uma conferida rápida no botão vermelho aqui embaixo para ter certeza de que você ainda está inscrito no canal. Eu ficaria chateado que você pudesse qualquer conteúdo exclusivo que está por vir e enquanto estava lá, não esqueça de esmagar o botão de curta, isso realmente me ajuda com o algoritmo. E me conta numbers comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu adoro com essa cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vemos numbers conecta, as palavras de Clara sairão entrecortadas por uma mistura de medo e urgência. O que Lydia estava esperando? Sombras se moviam ao fundo e, de repente, brilho frio cortiu a escuridão. Clara percebiu grupo de figuras encapuzadas se aproximando, sus rostos escondidos nas sombras. O terror temu, suas mãos tremiam. Pensamento cruzou sua mente, e se Lydia não quisesse apenas cuidar de seu filho? E se, de alguma forma, ela estivesse se entregando a focus muito além da compreensão de Clara? Assim que as figuras se aproximaram, burburinho susurrado cortiu a noite. A atmosfera estava carregada de algo sombrio, e Clara se vai perguntando, o que mais ela esconde. O medo a paralisava, mas a curiosidade passava. Essa era sua única chance de descobrir a verdade. Mas seria essa curiosidade a última decisão que ela tomaria? Clara mal conseguia mover os pés. O medo aprendia ao solo, sua mente fervilhava enquanto as figuras encapuzadas se aproximavam. Os murmúrios eram estranhos, como se estivessem pronunciando encantos uma linguagem ancestral. Lydia, inabalável, permanecia no centro da cena, sus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Quem são eles? Clara se perguntou, a voz dela abafada pelo terror. A resposta não viria, apenas o peso da escuridão que a rodeava. Dos encapuzados peru, levantando a cabeça.
mesmo na penumbra, clara conseguiu enxergar flash de pele pálida e olhos vazios. Era como se el estivesse olhando direito para sua alma, ela sentiu impulso profundo de fuga, mas a curiosidade venceu. O que aconteceria se ela assistisse pouco mais? O grupo silenciosamente cômico se mova, formando círculo ao redor de Lydia. Clara se encostou uma árvore próxima, su coração martelando rapidamente. O vento persu sussurra segredos, mas Clara não podia se distrair agora. As figuras comicaram entor algo. Som grave e ressonante que reverberava pela floresta, fazendo os pássaros voarem assustados de suas árvores. Clara prendeu a respiração, momento a momento, como se cada batida de música estivesse chamando a atenção de algo maior, algo que estava prestes a surgir das profundezas. O arrepio na espinha nao era apenas culpa do frio, era aviso Lydia levantou os bracos dar mais, como se estivesse convocando as forcas obscuras que agora pareciam estar recordando. Clara arregalou os olhos quando viu brilho azul surgir entre as árvores atrás de Lydia. Era uma luz pulsante, como se coisas que estavam escondidas na noite finalmente estivessem se revelando. O círculo cômico a girar, e a música aumentava. O chão tremia sob os pés de Clara, fazendo a terra vibrar. Ela olhou ao redor, buscando uma rota de fuga, mas a atracão do que acontecia mantinha quase hipnotizada. O pava se entrelacava como fascinação, Clara se atrevia a esperar que talvez, a verdade não fosse tão terrível quanto ela temia. De repente, uma sombra mais longa, mais escura do que qualquer outra, surgiu das árvores. Era ser colossal, e sua presença parecia consumir a luz. Clara ficou atenta, cada músculo do corpo tensos. Os encapuzados se afastaram, formando uma abertura, e Lydia estava ali, tão confiante, como se ela conhecesse essa pessoalmente. Voce não deveria estar aqui, dos capuzes sussurro, como uma voz que parecia eco de abismo. A cada palavra, Clara sentiu su mundo desmorona. O que estava acontecendo? O que a ligação de Lydia começou significava para su filho? As perguntas ardentes queimavam sua mente, ela finalmente deu passo para trás, voltando para a segurança de a escuridão de a casa. Mas era tarde demais. O ser colossal viru-se, e seus olhos se fixaram Clara. Sentimento gelado percorreu sua coluna. Se que já era tarde demais para escapar, Clara se virou e correu, mas a noite parecia mais densa do que antes, como se a floresta apaxasse de volta. O chamado do desconhecido a seguia, e o coração dela palpitava uma sinfonia de medo e desespero enquanto as figuras sussurravam mais encantos, a última imagem que Clara teve foi de Lydia sorrindo para o ser e acenando como se tudo estivesse perfeitamente orquestrado. O que mais Clara descobriria na próxima noite fatídica? E o vínculo entre a barba e as forcas sombrias se revelaria? As respostas estavam mais perto do que ela imaginava. Clara correu como se o próprio diabo a estivesse perseguindo. O pulsar de a luz azul dar queimava sua mente, e a imagem de quel ser colossal ocupava cada pensamento. As árvores pareciam se fechar a sua volta, como se quisessem capturá-la e mantê-la cativeiro. O brrr, de seus pés contra o solo lamacento ecoava como tambor de guerra sua cabeça, ela precisava de lugar seguro. A caça estava a poucos passos, mas a cada movimento, Clara sentia a presença de a sombra perto dela, como se estivesse respirando sob seus ombros. As folhas estalando sob seus pés pareciam gritar, e os sussurros dos encapuzados reverberavam sua cabeça. A atmosfera estava saturada de uma energia sombria, algo que fazia su estômago revirar. Ao chegar à porta de a frente de a casa, Clara se sentiu momentaneamente segura. Mas quando fechou a porta e tentou travelar, o som do farolo persu quase insignificante diante de a escuridão que agora cercava a casa.
Sois maos tremium, illa se obrigua para e respirar, a realidade lentamente comicando a care sober illa como manto passado. O que acontecera com Lydia? O que aqueles encapizados estavam fazendo? E qual era ligacao dessa estranha ceremonia com su filho, ela se movu ata janela, sem fazer barulho, e olhu para fora. A floresta estava silencio, quase como se estivesse esperando por ela. Mas então, Clara viu. As figuras encapuzadas estavam de volta, agora uma linha sombria contra a luz da lua. Elas haviam formado novo círculo, e o brilho azul pulsava como coração. O ser colossal parecia estar uma dança macabra no centro, movimento hipnótico que a puxava para mais perto. Lydia murmurou Clara, sentindo lagrimas quentes escorreram de suas bochechas. O que ela tinha feito? A confiança que depositara na barba, a mulher que cuidava de seu filho. E se Lydia estivesse com eles? A ideia lhe cortiu o coração e a mente como uma faca. Clara não conseguia pensar nada além do que poderia acontecer se não agisse, tomando uma decisão. Ela voltou para a sala e pegou o telefone. As mãos ainda tremiam, mas havia uma urgência seu interior. Discar. Pediu ajuda. O número da polícia se destacou na mente dela, mas o pensamento de precisa explicar o que estava acontecendo a paralisou. Como ela poderia contar sobre sombras dancantes e encapuzados sem parecer uma louca, num impulso, decidiu buscar o que mais havia na casa. Subindo as escadas rápido, ela percorreu os quartos, pegando uma lanterna e uma faca de cozinhar. Os objetos pareciam absurdamente inofensivos agora, mas eram tudo o que tinha para se defender da luz da lanterna dancava pelas paredes enquanto Clara descia novamente. O silêncio era ensurdecida. Quando chegou à porta da frente novamente, hesitou. O que se passava lá fora? O peso das decisões caia sobre ela. E se sua escola fosse arada, do lado de fora, as figuras haviam desaparecido. O silêncio foi substituído por leve zumbido no ar. Clara não tinha ideia do que fazer agora. Algo estava muito errado. Então, o som da voz de Lydia eco sua mente, voce não deveria estar aqui estilo a fez pula. Havia algo mais na floresta, algo que não estava lá antes. Movimento, brilho. E aquele mesmo o vazio que ela vira antes, Clara ficou paralisada, enquanto uma sensação de desespero tomou conta dela. O que ela descobriria se? Poderia haver alguma esperança? Ou seria uma armadilha mais profunda do que já estava, a água subia na garganta, e algo a puxava direção ao desconhecido novamente. O que mais ela descobriria sobre Lydia e seu filho naquela noite? A verdade parecia uma sombra amicadora nas franjas de sua mente. Então, Clara deu passo à frente. A escuridão regardava, e a voz de Lydia ecoava seu coração, mas o que mais ela estava prestes a perder? Clara respirou fundo, seu coração martelando como uma bateria festival de rock. Ela sabia que não poderia hesitar. A luz da lanterna aguiava, mas as sombras pareciam se agitar, sussurrando segredos que ela não queria ouvir. Cada passo direção à porta era como salto abismo escuro, e a sensação de estarem sendo observados envolvia como coberta chamas como emperor resoluto. Ela abriu a porta devagar, o rangido ecoando na noite ao redor. O ar fora fresco, mas possuía tom passado, como vapor denso uma sauna. Clara avançou, a lanterna balancando à sua frente, revelando a floresta agora mais amicadora. As árvores pareciam as mesmas, mas havia algo a mais, como se estivessem vivas e julgando seu caminho. Por que estou fazendo isso? Questionou a si mesma,
En cuanto su ola se fixava en a línea wanda luz da lua encontravera escuridad, foi en tau q elevayu. A figura colossal nao estava mais sozana. Meo aos trancos retorcidos, outras formas surgiram. Mais sombras, mais ciceros. Clara piscu, na esperança de q fos uma ilusão. Mas nao. Illas estavam ali, dancando com o ser Maya, como marionetes espetaculo macabro jape nas apucos metros, uma das figuras parecia girar mais rapido, o capuz cobrindo su rosto, nao permitindo que Clara enxergasse o que havia por trás. Mas havia uma energia ali, palpável e amicadora, trespassando o espaço entre elas. Ela podia sentir a própria essência da escuridão, convite para se juntar a elas, para deixar suas provocos para trás. Clara balancou a cabeça, tentando afastar o impulso. Nao, isso nao era convite. Isso era uma armadilha, uma atração fatal. E, ao mesmo tempo, os chamados ciceros de Lydia ecoavam suavemente. Eco que parecia surgir da própria floresta, uma tsansada nina distorcida. Voce nao deveria estar aqui e va embora se entrelacavam, confundindo su julgamento o coração disparado, Clara se afastou, o medo transformando-se determinação. Mas logo, som. Passo na lama, seguido de outro. Algum ou algo se aproximava. O instinto apuxu para o lado. Como lanterna levantada, ela iluminou o caminho, e o coração peru, Lydia estava ali. Nao como a barbecue conhicha, mas como uma sombra viva. Os olhos da mulher brilhavam como azul frio, quase sobrenatural, refletindo a luz da lanterna. Su sorriso era amabismo, sem que o conforto. As palavras escaparam de sus labios, mas nao eram palavras de sordicao. Voce veo. Finalmente, Clara. O desespero tomou conta de Clara. O ola de Lydia voltou-se para a floresta, onde aquelas figuras dancantes agora pareciam se agitar mais, atraídas pela luz da lanterna. Precisamos ir, Lydia. Isso nao e voce. Clara gritou, a voz falhando, mas havia uma feroz defesa su tom. Nao, Clara. Voce nao entende. E hora de sayuna. Para nosso filho. Para o que vem a seguir. A revelação caiu sobre Clara como peso mortal. O que ela estava prestes a descobrir finalmente atingiu, a conexão de Lydia como cerimônia, como escuridão. E aquilo que estava sendo convocado dota unio delas, de mei e barba, estava mais entrelacada do que Clara jamais poderia imaginar. O que a que houvesse ali, naquelas sombras, estava viva e faminta, Clara nao sabia se poderia escapar. Mas sabia que se nao lutasse agora, poderia tudo que mais amava então, como o coração na boca, ela do passo à frente, desafiando a danca de sombras que cercava Lydia. O que estava prestes a se revela poderia ser a chave, mas teria preco. E se Clara falhasse, seria engolida pela escuridão que estava prestes a se aproxima, seria hora de descobrir. Clara sentiu a pressão da realidade esmagando su peito. A mão tremula segurava a lanterna, mas a luz tremeluzia, como se a própria luz estivesse hesitando permanecer. Era como se a escuridão quisesse desgastelar, arrastá-la para mundo onde que uma vez amora se transformava pesadelo. Lydia! O grito saiu com mais raiva do que desespero, desafio aquela sombra que ela conhecia tão bem. Mas a expressão no rosto da barba, ou daquela que dia fora, era desconcertante. Os olhos azuis, tão familiares, estavam agora cheios de uma fúria vibrante, quase etérea. Voce nao pode me tirar daqui, Clara, Lydia disse, sua voz ecoando como cicero sinistro. Voce nao entende. Este o nosso destino. E enquanto falava,
as figuras na floresta comicarum agirar ritmo acelerado. Illas dancavam frenesai, samadas ao poda de quello energia pulsanti q clara nao conseguia comprenda. A atmosfera estava carregada de electricidade, a floresta pulsava, a cada batida, parecia coracao sombrio. Clara, sentindo a adrenalina, olhu para aqueles q se moviam. Haviam rostas, ou parties de rostas, capturando instants de horror e alegria, mas tudo espectro q nao era humano. Nao iram nas marionetes, mas cis q persium clama, puxando clara a sed juntar els. Para onde estão levando voce? A pergunta saiu involuntaria, mas o ola de Lydia foim gulp soco ao mesmo tempo. Para perto do nosso filho, Clara. El precisa de numbers. A brusa q habitava a floresta nao era uma figura distante, mas uma intrusa dentro de Lydia, e Clara ficu angustiada como a ideia de que a mulher q illa conhecia estava se dissolvendo nas sombras. As sombras saltaram suar diracau, turbalão de escuridão e vozes maniacas. Clara conhecia o perigo, mas instinto mais profundo impulsionu. A luz da lanterna revelu caminho, vislumber de uma saída para long de quella danca doentia. No, Clara! O grito de Lydia rasgou o ar, uma mistura de fúria e desespero. Voce nao pode fuga. O que vem a seguir e mais importante do que qualquer coisa que voce conhece. Clara sentiu a urgência, o chamado. Retorno ao lar, ao que era confortável e comum. Mas como se a floresta pudesse ler seus pensamentos, a densa vegetação se fechou à sua volta, barrando o caminho de volta, ela hesitou, momento crucial que tempo parecia se estender fio frágil. De repente, a danca ao su reda peru. As figuras na floresta, agora imóveis, viraram suas formas grotescas diracau a Clara. De lado, a risau a exortava a fuga, do outro, a conexão com Lydia a farcia hesitar, perguntando-se talvez esse caminho sombrio poderia ter propósito maior. E então, grito rompendo a noite, nao de Clara, mas de uma nova presença. Pequeno eco de criança, claro e insistente. Choro conhecido desesperada, Clara verusa para Lydia, su ola torturado. Numbers temos quir. E nesse momento, como se o proprio esparco tivesse inclinado, uma figura emergiu das sombras, menino, como os olhos brilhantes como os de Lydia, mas cheios de medo e esperança. Mami! El gritou Clara avancu, esticando a mão enquanto o terra se transformava uma luta interna. O que feza? Seguir a mulher conhecida, ou salvar a criança que mais amava? Como coracau pedicos, ila temu uma decisão o que estava a sua espera na escuridão? A vontade de escapar ou a necessidade de enfrentar? A verdadeira escuridão se aproximava, e Clara precisaria de coragem e muito mais para enfrentar o que se escondia nas sombras. Clara mal tive tempo de processar o que estava acontecendo. O menino, su menino, estava ali, inesperado e vulnerável, uma luz meio a escuridão crescente. Ela podia sentir o coracau dele batendo, dao intenso, dao real. Mas o que mais a aterrorizava era a conexão entre ele e Lydia, uma linha invisível de amor e traição. Mami! Para one voce esta indo. O garoto olhu para ela, os olhos pedindo segurança, protecao. Mas como proteger algum quando a própria realidade parece se desfazer ao su reda? Clara estendeu a mão na diracau dele, mas sentiu bloqueio como se uma forca invisível a mantivesse afastada. Lydia do passo à frente, seus olhos reluzindo como chamas. Clara, nao. Voce nao consegue vê-lo como eu vejo. Ele a chave. Deixa o arqui. O ar estava passando, cada palavra de Lydia como uma corrente prendendo Clara ao solo.
Am algo susurranti sergiu meo as arvors vos cua involvia. Liberto, deixarou ser leva do que vema segua mars que liberdade iraressa. Clara sentiu o panico transborder, angustia que facia se sentia pequena, vulnerável. Nao. Voce nao vai tirar meu filho de mim. Clara gritou, su peito queimando de raiva e amor. Illa queria avancar, queria alcancar su filho e trazlo para casa, mas o poder de Lydia, agora revelado sua verdadeira forma, estava entrando erupcal. A brusa estava se expandindo, uma sombra flutuante, su rosto uma mascara de desdem Lydia se viru para o menino novamente, estendendo a mão. Lnao pertence a voce. El pertence ao destino. Ao nosso destino. Clara percebiu que o tempo estava se escatando. As sombras ao su redor se aglutinando, formando uma barreira impenetrável que a separava de su filho. O grito dele eco sus ouvidos, chamado sincero, misturado com os susurros que preenchem a floresta, illa respirou fundo e decidiu. Nao. Eu lutarei por ele. Com cada syllaba, Clara moveu-se, desafiando a escuridão, desafiando o destino que Lydia queria forcalar a recita, uma onda de energia pulsante a atravessou, e a lanterna iluminou o caminho à frente. Clara viu imagens de outras lutas, nunca desistindo de seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra se movia Lydia, movimento lento, mas constante, que indicava que a batalha estava apenas começando. Clara, voce nao sabo que está fazendo? Lydia gritou, transformando-se, iluminada por uma luz medonha. Para cada passo que Clara dava, a brusa crescia mais forte, furiosa e sedenta por controle. E então, como espírito libertador, Clara se lançou diracau ao menino, bracos abertos, coração acelerado. Eu su suame, eu vou encontrar jeito. A floresta rugiu, grito de dor, de desejo e de fúria. Clara estava dao perto, dao próxima de sacar a verdade de su filho do caos ao su redor. Assim que suas mãos quase tocaram a pele mecha do garoto, a escuridão se intensificou, mais sólida do que nunca. Havia uma escola a ser feita, e cada segundo contava. Se Clara rendesse su filho ao destino que Lydia propunha, quem seriam eles? Mas se ela lutasse que poda sugeria, e como ultimo ola para Lydia, tudo explodiu eco cerdo. Clara Peru, suas esperanças se rompendo uma fenda entre o amor e o desespero. O que era real? E o que viria a seguir se ela nao fizesse sua escola? A escuridão parecia ter vida própria, uma coisa pulsante e maligna, pronta para engolir tudo ao redor. Clara respirou fundo, tentando manter a clareza meio a tempestade de sentimentos que a assoltavam. O olhar do menino era como farol, brilhando a través das sombras, mas quanto mais ela se aproximava, mais a barreira de Lydia parecia se solidificar, então, algo aconteceu. Estalo resu pela floresta, como se o proprio chão estivesse protestando contra a presença de Lydia. Clara viu a brusa hesitar, uma fracão de segundo que a confiança de Lydia vacilou. Clara aproveitou isso. Eu foi escolhida para ser sua mãe. Eu nao vou deixar voce levelo. Sua voz cortava a escuridão, atravessava o ar gelado, ecoando como a determinação de uma mãe que se recusa a poder as sombras rugiram, enrugando-se e contorcendo-se ao redor de Lydia. Uma energia estrondosa deixa a terra, zumbindo como uma tempestade se aproximando. Clara se sentiu inundada com uma sensação de poder. Poder que nao vinha de a escuridão, mas sim de a sua conexão genuína com o filho. Como se cada grau de amor que ela nutria por ele estivesse se transformando uma barreira contra a brusa. El precisa de voce, Clara.
Era a voz de uma mulher que ela nao reconheço, vinda de lugar algum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Compra su legado, mas livra-se do passado. Como grito, clara invoco suas lembranças, todos os momentos bom que vivo com su filho. Os risos, os abracos, as histórias na hora de dorma. Cada dele se transformo luz ao su reda, queimando as sombras. A presença de Lydia tremo, como se a intensidade do amor de Clara a estives ferindo. Voce nao pode. Le mu. Lydia rosno, uma ferocidade no ola que congelo or mas Clara sentiu que a verdade estava se formando. Nao era apenas uma questão de amor. Era sobre o futuro, sobre quebrar as correntes que o passado tentava limpar, enquanto a luz se expandia, Clara avançou. Cada passo que dava, a conexão com su filho se tornava mais palpável. Ela chegou ao perto que podia ver o brilho de seus olhos refletido no su. Uma luz de esperança misturada ao pânico. E quando suas mãos finalmente tocaram a pele slave do garoto, uma onda de daquela pulo entre eles, como se toda a floresta estivesse assistindo com expectativa. Esto aqui. O menino gritou, como se estivesse escutando Clara pela primeira vez. O eco de sua voz ressoou pela floresta, estendendo-se como fakes luminoso. Sentir o queila de su filho cruza os dedos dela fez Clara perceber o que realmente estava jogo. Mas como trovau su claro, as sombras rugiram novamente, crescendo e se aglutinando ao redor de Lydia, que agora se inclinaram para frente, como se estivessem sendo atraídas por algo mais forte. Clara nao poderia hesitar. Mami! O garoto clama novamente, e, pela primeira vez, o medo suavos nao era apenas uma sombra, mas uma realidade. Então, cicero perigoso eco pela floresta, como vento cortante, deixa-os. Deixa-os seguir o verdadeiro caminho. Clara sentiu a verdade atrás de mensagem, mas qual caminho era esse? O que Lydia queria para o menino? O que significava esse verdadeiro caminho? Com sua própria determinação crescendo, Clara olhou novamente, desafiadora, numbers olhos de Lydia. A batalha final estava prestes a ser travada, mas Clara precisava de respostas. Ela nao apenas lutaria por su filho. Ela iria descobrir o que realmente se escondia na escuridão. E com esse pensamento, a forma de Lydia mudou novamente, uma tempestade de poder e fúria. A pergunta mais assustadora paeva no ar, o que aconteceria a seguir quando a verdade se disse, revelando nao só o destino do menino, mas o dela também? O ar estava eletrificado, carregado de tensão enquanto Clara encarava Lydia. A escuridão pulsava ao su redor, parecendo cada vez mais viva. Os olhos de brusa brilharam como duas chamas, ardendo como desejo insatiável de poder. Clara podia sentir a vida ao su redor, apontando para o desconhecido. Cada sombra parecia ser segredos que apenas sua intuição poderia compreender. Voce nao sabe com quem está lidando, Clara. Lydia gritou, sua voz ecoando atrás das árvores como trovão. Esse menino pertence a mim. Ele a chave para empoderá-lo de sua compreensão. A intensidade do olhar de Clara so cresceu, e o amor por su filho se transformou uma força quase tangível. Ela sabia que nao podia deixar Lydia ganhar. Nao e uma ferramenta. Clara retrucou, os musculos tensos, a voz elevada pelo desespero e pela determinação. Le uma vida plena, e eu vou proteger o futuro dela a qualquer custo. Com essas palavras, a luz tornou deles cômico a brilhar mais intensamente, como se todos os momentos bom que viviu com su filho estivessem se manifestando forma de esperança. No entanto, Lydia nao parecia intimidada. Ela começou a murmurar palavras uma língua antiga,
a iscurida ao su reda se agitando como uma massa enfurecida. Clara sentiu calafrio pecora sua coluna, o cero de morte e desespero era como uma nevoa, envolvendo a lentamente. A floresta, agora, parecia responda a invocacaro da brusa, raízes e galho se movendo, tomando formas amicadoras como se quisessem arrastalar para a escuridão. Voce vai se arrependa de ter vindo aqui. O grito de Lydia su como eco distante, mas Clara nao hesitu. Com uma determinação feroz, illa respiru fundo e comico a se concentra. Lembranças de momentos doxi recenhos, de risadas e abracos acolladores, inundrum su coracao. Cada pensamento, cada emoção, transformu-se uma onda de luz brilhante desafiava a escuridão ao redor de Lydia o garoto, em dar preso entre as sombras, gritou novamente, mami. Me ajuda. Su desespero true Clara de volta à realidade. O coracao dela se partiu ao ouvir su medo, e com uma forca recém descoberta, illa avancu a atmosfera estava passada, a tensão cortava como uma lâmina. Como movimento triunfante, Clara estendeu a mão, buscando a mão do filho. Quando suas palmas se encontraram, uma onda de calor percorreu o corpo dela, e uma luz irrompiu entre eles, iluminando tudo ao redor. A floresta agora parecia respirar unísono, como se estivesse torcendo por Clara, mas quando Clara pensou que a batalha estava chegando ao fim, algo inesperado aconteceu. Do chão, uma sombra grotesca se ergueu, tomando forma, braco escuro que se estendeu direção ao menino. Lydia sorriu triunfante, revelando dente afiado. Agora voce vira. O grito de Clara cortiu o ar como uma flecha, enao. Illa já estava incessantemente direcionando toda a sua forca, mas a sombra estava determinada a separar me e filho. O mundo ao su redor parecia estar desmoronando, e Clara precisou de mais do que apenas amor para combater a escuridão com uma atitude de adrenalina. Illa se lembrou das palavras que ouvira antes, compra su legado, mas livra-se do passado. O que aquilo significava? O que illa precisava deixar para trás para realmente salvar su filho, o silencio profundo da floresta foi quebrado por eco distante de risadas, riso dao familia e dao próximo que ressoava como lamento. Clara sentiu o medo crescer dentro dela, o vazio das perguntas permanecendo sem resposta. Com isso, illa se preparou para luta como nunca antes, dar busca de a verdade que poderia mudar tudo. Novo desistir. Gritou para a escuridão, a determinação incendiando su ser. Mas enquanto se preparava, murmurio gelador envolveu novamente, voce nao pode escapar do su passado, Clara o que isso significava? A verdade estava prestes a se revelar, mas poderia trazer mais do que cura. O futuro de su filho estava jogo. O que illa estava prestes a descobrir mudaria suas vidas para sempre. E o que era essa verdade sombria que Lydia tinha nas mongas? A sombra grotesca que se materializava do chão parecia ter vida própria, uma serpente disforme feita de trevas e raiva. Clara sentiu su coracao acelera, o medo pulsando suas veias. O braco nefasto estendeu-se, sus dedos longos e finos como garras, prontos para agarrar su filho. A luz conjurada por Clara vacilou. Era uma batalha entre a luz de a esperança e a escuridão avassaladora que amicava engola tudo. Desista, Clara! A voz de Lydia ressoou como eco malicioso. Voce nao pode vencer. Clara apertiu a mão do menino, sua pele quente contra a dela, lembrete do que estava jogo. O que era espaço do que Lydia mencionou? Clara sabia que precisava confrontá-lo, mas o que isso poderia custar? Voce e mais forte do que acredita. A voz de uma mulher familiar eco sua mente, algo que parecia quase sincero de uma memória distante.
Clara olhu para o garoto, soir expresseo reflecia pura innocentia. Lutamos juntos, illa affirmu, respirando fundo, su amor se intensificando dota sombra hesitu, mesmo que por breve instant, mas o gesto foi sufficient para Clara sentir que, como forca dele ao su lado, havia uma faisca de esperança. Vamos, meu amor. Diga comigo, su luz. Incentivo, soar vos tremendo entra forca e vulnerabilidade. O menino olhu numbers olhos da me, soar confianca inabalable a serviu de ancora. Su luz. El repichu, a vos firm como nunca antes dota luz ao reda dilis comicua se intensifica. Rayos de energia irromperam de suas maus entrelacadas, afastando a escuridad por momento. Clara sentiu cala invadia sua essentia, podicu parisha passadu de Jericho. Isho mesmo. Cresca. Deixa que sua luz brilha mais forte. Mas Lydia naoia se renda facilmente. Com movimento rapido, a brusa vociferu palavras tomagudo, e as sombras comicaram a convulsiona. As raízes das árvores, como serpentes, se contorciam volta de Clara, tentando prendê-la isho nao e apnas sob voce e su filho, Clara. E sob tudo que voce nao enfrento. O que voce deixu para trás quando decidiu fugir. Lydia gritava, su sorriso maligno cortando a dimensão do ambiente. Clara sentiu frio na espinha. O que ela tinha deixado para trás? O que estava enterrado dao profundamente que a liberdade parecia uma ilusão, como grito gutural, Clara desitua forca que girava de su centro, sua luz se expandindo como sol nascente. Illa olhu para Lydia, vendo a brusa trema sob a pressão de sua energia. Su mais do que meu passado. Su amor, su protecao, sua me que voce nao pode entender. Nesse instant de revelação, uma viso percorreu sua mente como flash. Imagens de sua infância, as lembranças sufocantes que ela tentara apagar, ecoaram. Ela viu a dor, a perda, e, mais importante, viu como sua escola de deixar tudo para trás havia moldado quemela era. Clara compreendeu que a única forma de vencer era aceitar su passado, nao negalo. Iram as suas cicatrizes que lhe davam forca. Nao su uma ferramenta, e a dor nao me define. Gritou Clara, grito que reverberou nas árvores. A luz ao su retornou-se avassaladora, escudo contra a escuridão Lydia, agora como semblante preocupado, olhu a sua volta como se a floresta amicas se desmorona ao redadela. Clara viu a oportunidade e, como todas as forcas, se lançou contra a sombra. A luz que emanava de suas mãos disparou para a criatura sombria, envolvendo a brilho ofuscantio mas a medida que a luz se intensificava, aviso eco sua mente. Voce pode estar sacrificando mais do que imagina. Esse pensamento, o pânico tomou conta de sua expressão. Ela estava prestes a descobrir o perigo que teria que pegar para salvar su filho e confronta sua importância, e a floresta parecia estar aguardando o desfecho do que ela realmente tinha a perder. E a certeza de que algo iria mudar irrevogavelmente paeva, como trovau a distância. Clara sentiu a pressão de a realidade passando sobre seus ombros. A sombra grotesca avancava, e as palavras de Lydia ainda ecoavam sua mente. Havia uma guerra que ela estava prestes a travar, e o que estava jogo era mais do que apenas su filho. Era sua própria alma ela olhu numbers olhos do menino, e a intensidade do amor por ele fez sua luz brilhar. Numbers vamos ser disso, Clara afirmou, a determinação formando-se sua voz. Juntos, somos mais fortes. Ela apertiu a mão do filho, e naquele toque, uma centelha de esperança reacendeu a floresta parecia viva, as árvores sussurrando ao su redor. Clara respirou fundo e canalizou todas as memórias,
todas as risadas e momentos de amor que vivera. Cada abraco, cada historia contada à luz do sol. Aquela essentia vital que era o núcleo de sua maternidade. E com isso, invacuam poda que nunca subra que possuía. E o su luz. Clara gratu, e as sombras hesitaram. Illa comicua avancar, os pilares de luz crescendo ao su reda, emperando a escuridad. As raízes das árvores se contorcerão como se estivessem tentando escapar da invasão de luz a lidia gratu, a voz se distorcendo horror. Voce nao pode fazer isso. Ele meu destino. A brusa estava perdendo control, e Clara percebeu que a conexão de Lidia com aquelas sombras estava se rompendo. Com isso, Clara intensificou seu foco. Ele meu filho. Ele o futuro. A luz suas mãos brilham dar mais intensamente, e o menino, agora cheio de coragem, comicua eco as palavras de Clara, e o su luz. E o su livre. E então, a mestrondo se fez ouvir. A luz explodiu, envolvendo os como manto. Era o momento de verdade dota sombra grotesca lancu separa eles, mas Clara canalizou seu amor e aquele brilho radiante, e a sombra, assim como Lidia, comicua in cola. A criatura weavava desespero, dividindo-se fragmentos que se dissipavam no ar o control de Lidia estava desaparecendo, e Clara percebeu que a luta nao era apenas pela vida do filho, mas também por quemela mesma deveria ser Lidia Severu, e Clara viu a confusão e o medo su olhar agora. Voce pode perder tudo. A advertência de a brusa estava carregada de uma verdade sombria, mas Clara nao hesitou. Cada escola, cada sacrifício, a levra ali. As sombras tremiam, tentando se juntar novamente, mas Clara e seu filho tornaram-se uma fortaleza inquebrantável. Clara gritou, numbers tivemos nossas dores, mas nao podemos deixar que o passado numbers defina. E com isso, brilho ofuscante giru de suas mãos, verendo as trevas. Lidia gritou uma última vez, mas o som nao era de triunfo. Era de desespero dota luz explodiu fakes radiante, atingindo a floresta. Clara tive vislumber, uma viso clara, Lidia, talvez uma vez uma amiga, agora completamente engolada pela sombra de suas próprias escolas como último grito de batalha, Clara se lançou à frente, entrelacando-se como a luz e o amor. Aquela profundo surgiu, envolvendo-a enquanto a escuridão se desvanecia, suas entranhas afundando nas profundezas sem fim. E quando silêncio absoluto finalmente pairou, Clara se sentiu livre do filho estava seus braços, olhos trocados, cheios de entendimento profundo. Numbers conseguimos, mami, el murmurou, brilho de alivio seus olhos. Sim, numbers conseguimos, Clara respondeu, a voz embargada. O que acontecera na floresta seria novo começo, nao apenas para su filho, mas para ela também. E assim, sob a luz de a lua que agora brilhava radiante, Clara e su filho caminharam juntos, prontos para enfrentar novo amanhã. As cicatrizes ainda estariam lá, mas agora, elas eram indicios de forca e amor, nao de fraqueza. Clara sorriu ao filho e, su coração, acito o que viera antes. A sombra era apenas fragmento do que viria, uma história que ela contaria dia uma história de amor e elutia se voce chegou aqui, isso significa que se conectou com a história de Clara. Voce precisa se inscreva agora, nao perca as próximas aventuras que estão por ver. Smash o botão de curta se voce amo esta. Concluso, e flado comentario com suas teorias e ricos sobre a batalha final. E nao espera segundo a mais para compartilhar este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa história. Sua participação faz toda a diferença. Essa é a hora de apoiar o canal.